Hello all, let's solve some recently asked NEET question papers from biology. The first question pathina, which of the following statements is wrong? So again or 4 statement கொடுத்திருக்காங்க இதுல we have to choose which one is the wrong. The first question statement பாருங்க, when pollen is shed at 2 cell stage double fertilization does not take place. So நமக்கு first statementலயே ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. எப்பவுமே 2 cell stage இருந்தாலும் பரவாயில்லை double fertilization obviously will take place. நடக்காத statement கொடுத்திருக்காங்க. So question படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா we have to choose the wronger one. So A is said to be the wrong one because double fertilization will be taking place. The next question, which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? So question எல்லாம் பாருங்க, autogamy என்ன பார்த்தோம், transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. ஆனா இல்ல question படி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா which of the following may require pollinators? Pollination அர்த்தம் pollination-க்கு help பண்ணக்கூடிய factors we call them as pollinators, but it should be genetically similar to autogamy. The given options are cleistogamy, xenogamy, geitonogamy and apogamy. இல்ல கரெக்டான ஆன்சர் வந்து it is going to be option C, that is geitonogamy. So geitonogamy என்ன அர்த்தம், again transfer of pollen grain, that is transfer of pollen grains. நம்ம எங்க சொல்லி பார்க்கறோம்னா from stigma of one flower to the like இன்னொரு flower but of the same plant. ஒரே plantல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு flowers-குள்ள இருக்க transfer தான் நம்ம என்ன சொல்வோம், we call them as geitonogamy. So என்னதான் இப்படி இருந்தாலுமே நமக்கு pollinators இருந்தா மட்டும்தான் this is going to be possible. So answer is going to be option C, that is geitonogamy. The next question, genera like Selenginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are called as dash. So அவனே questionல கொடுத்துட்டான் two kinds of spores. So two kinds of spores அப்படின்னு சொல்லும்போது we know the answer, it is going to be option C, that is heterosporous. இதுவே same kind of spores இருந்துச்சுன்னா we call them as homosporous. So option D ல கொடுத்திருக்காங்க, but நம்மளோட question two kinds of spores அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். So the option is going to be, answer is going to be option C, that is heterosporous. The next question, winged pollen grains are present in dash. The given options are mango, cycas, pinus and mustard. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the correct answer is going to be option C, that is pinus. So pinusல வந்து பாத்தீங்கன்னா outer sideல வந்து ஒரு yellow color ஒரு தின்னான ஒரு வெட் ஷேப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு விங் ஷேப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து present ஆயிருக்கும். This like exine, intine அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். So this is what we call them as winged structure மாதிரி present ஆயிருக்கும். It's present in pinus. The next question, in bryophytes and pteridophytes transport of male gametes requires dash. So transport of gametes அப்படினா சொல்லும்போது here we are talking about the pollinators, அதாவது agents of pollinators, pollination அப்படி தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா ஸ்பெசிஃபிக்கலி இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க bryophytes and pteridophytes. So bryophytesக்கும் pteridophytesக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினான ஏஜென்ட் யாரா இருப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர். So வாட்டர் மூலமா தான் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் flagellated male gametes, அதாவது anthrazoids இதெல்லாம் வந்து படிச்சிருப்போம் கரெக்ட்டா. So இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு யார் தேவைப்படுவா இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே, answer is going to be B, that is water. So water தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஏஜென்ட், helps the transfer of the male gametes.